ben Madie. Ik wil graag mijn haar doneren. Ik ben recent meer dan 15 kilo afgevallen en ik wil eigenlijk op deze manier een beetje vieren dat dat me gelukt is. Yeah. Ja. Mario wants to donate her hair, and yeah, she lost some kilos, a lot. So she wants to have a party of that, and so we're going to cut her hair. So and then she donates that, the past, because long hair is always a past. And then we're going to create also a nice new color on her, so she will be a wonderful brunette after that. Will you turn so they can see your hair, how long it is? And I think it's a wonderful donation because it's wonderful long hair. Okay, thank you very much. Hello friends on YouTube, gonna do her hair. Now she has long hair, but she wants to donate it, and it's a lot of hair. I'll show you that afterwards. First pin it up with a chopstick. Take all the hairs with it. It has a bit layers at the front, but that doesn't matter because it's hair enough. And for the girls who love to stick up hairs with a chopstick, it's wonderful to do because you can chop it up in one stick, and then when you're free, you just loosen the stick and then you have free hair again. Now I'm going to use my cape on her. I already showed it on Emmy, only on the photos. But this cape from London. I found it on the exhibition floor. And it's the only thing I bought because the rest was nothing for me. But I like this one. And she had some orders from a girl, for a boyfriend. So he told her not too short and not this. No. He loves her. I think that's the most important thing. Now I put on the protection. And let's start with the donation. Pin the hairs over the half. And set them with the clipper side. Now I'm going to start with deciding what length we will have, because I want to have the length a bit above the shoulder, and she wants some layers in it, so it must be not too short. So she will donate about 35 centimeters into 40 centimeters hair, and that's a lot. Yes, dat wil je? Yeah. Most donations doesn't reach the length like that. So this is the part she donates. Do this of course on both sides. Make sure you have good rubber bands so they don't loosen, because otherwise the donation is nothing. Take them both on the back to show you that. Watch if they are on the same length. Then I twist them. Part them in 3 parts. And the hair is in a wonderful condition. Oh, thank you. Yeah. So she nursed it a lot. There's no color in the hairs. And first she asked me for a balayage, but I think it's not the right time to do this because it's autumn in Netherlands, and in springtime she can always come back. So we're going to use the toner of Keulen to give her a wonderful brunette color. And the wonderful thing about the toners of Keulen is they nurse the hair wonderful, and they give a lot more warmth into the face lines. So you get addicted to red wine and campfires. Now both lengths on the same length. So now I can cut this off. This I do with a normal scissor. Take a Keulen scissor, a cobalt, not too large. This is my first line. Second line. En voelt het lekker licht? Ja, ja, meteen. Fijn is dat, hè? Ja. Moet je voelen het verschil. Net heb je lange haar nog vast gehad. Ja. Dat is ook wel heel fijn. Dat was ook wel tijd hoor. Ja, dat is langer dan ik dacht dat het zou zijn. Ik dacht
Ik dacht dat ik De niet zo heel twist lang is het had. al 35 Ja, centimeter. Ja. Ja. This is her donation. So this is 35 centimeters in twisted, so it's longer than that. Ja. En die mag jij alleen gebruiken, hè? Mag niemand anders gebruiken. Sorry. Ja. Ja. Start wetting the hairs. It will be a layered top line with extra layers on top. So in the underlines that will basic layers, and then I will give it some playable effect on top. Part hairs over the center line again, onto the skull bone. Set hairs aside. You can see how much thicker her hair is. Okay, coming to work with the hot razor of Ergo. I already have a line, so I softly go into that line. I use the hot razor because I want to seal the ends, to make sure she has no split ends for about 6 months. Because when you're a brunette and you have split ends, it doesn't look that well. Mostly they look dry. Baseline is a little bit shorter than the upper lines. This also because it's more hanging down, and it has the wave of the skull, because she has also a wonderful skull to go short bobs. But then her length works against her because she has a tall body. Nice thing of the hot razors also, you get a nice soft line. If you want to have a stiff line, it's also possible, but then you only hold it on one line and just pushing it in. Heb je dan ook een hete schaar? Yeah. Now I see that the length on the left side is still a little bit longer, so I turn it a bit so you can see that also. So I need to take off a little bit of that, not much. And hold the hairs in the line of falling. Control it once again, and now about the same length. Take about 2 centimeters hair on it. Dat is ook leuk om tutorials te geven. Ja, je hebt een groot publiek, hè? Yeah. Ja. Watch through the hairs and start on the side, just by giving it around and into the line. Ja, ik heb op dit moment 114.000 volgers, dus dat is... Ja, dat is veel, ja. En sommige films lopen heel hard, en andere helemaal niet. Maar dan weet je niet waar het aan ligt. Maar net waar het gedeeld wordt en zo. Het heeft niet veel met het model te maken. Behalve bij de deur. Ja. Tijdelijk gericht. Ja, dan is het wel, dan maakt Dirk het verschil. Ja. Maar dat is logisch. Do the same on this side. Watch through the hairs with my line of cutting lace. Go a little bit longer, about a half centimeter. And just work into the line. Control the fall of the hairs. Looks nice. Strong lines. Kijk, een leeg speelt maken. Zet er zo'n hard randje op de weg. Ja, precies. Niet zo mooi. Give the playable effect in the underlines, because I can watch through the hairs and see the thickness of it. So when I turn a bit more, you can see that on the spots here and here, it's a bit thicker. So I go in there with the tip of my knife and just take a bit away. Not too much,
Just stay watching at the hairs. And now you see, you can watch everywhere through the hairs and have the same amount of thickness. So it's more easy to style the hair. This I do till I get on the crown area and then I'm back. Now I have all the layers on the upper lines in the same length, but she wants some layers in it, so I start now on the front. At this parts I didn't do, so from the center to behind the ears I didn't do anything. Wetting the hair again, because this is very important to work with hot tools, and then we have to wet the hairs. The hairs are protein, and protein seals when damp hair is getting over 100 degrees Celsius, and then seals proteins. It's a bit like an egg in a hot pan, it always seals with a white sheet, and that's very strong. Now I don't want to have too much lace, because it's very nice that she also can wear it on the tail. So I go to the back, watch over the center, so I get on the other side of her skull. Then I know what the length is, and I start there by making de layers into de hairs. Je voelt ook dat het ding zakt er eigenlijk gewoon in. Ja. Hè? Ja. Het is echt zo mooi, ik vind het zo goed. Zo helemaal niet zonder. En ik gewoon met zo echt veel te veel trekken. Ja. Ja. Die kun je ook verhitten. Een heel groot koksmes. En dan, Ja. Dat zou ik ook doen als ze er niet meer waren, hoor. Ja. Als... Merk je dat meer kappers het gaan gebruiken? Nee, dat niet. Het is nog niet vrij op de markt. Turn a bit so you can see what I do. Now I take the hairs from behind the ears on the cutting line. Now you see the difference in length. There's the length. So I take them on it, then start where the hairs fall to go to the front. And back again. To be sure I have a connection from the front to the back. Adjusting the thickness. So now you can see the layers are nicely falling in the shades of the skull, because you see also the nice rounding of the fall of the hairs. But this I do of course on both sides. Het is ook grappig dat je eens hoort wat er allemaal gebeurt. Hè? Want eigenlijk staan we dan normaal, maar dan sta je niet meer stil als kapper op. Ja, precies. Maar omdat je het uit gaat leggen is het gewoon heel leuk. Zijn er ook kappers die jouw filmpjes gebruiken? Als je toevallig bij mijn comments gaat kijken nu, dan is er iemand die gaat een school beginnen, geïnspireerd op mijn filmpjes. Oh, ja, dat is leuk. In Nederland of? In Amerika. En ik heb een Amerikaanse kapper, die was al 6 jaar met pensioen. Ja. Toen ontdekte hij mijn filmpjes en de manier waarop ik denk over haar en over vormen. Zo had hij nog nooit naar het haar gekeken. En die is opnieuw begonnen en die is nu nog steeds kapper. Het is niet heel goed voor een kapper om niet te werken. Gewoon blijven werken, dat is veel leuker. Wat je het meeste mist is gewoon het aan iemand mogen zitten. Gewoon de aanraking, het lief mogen zijn. Het is een heel mooi vak. En je ontmoet natuurlijk echt waanzinnige mensen. En je ziet direct resultaten. Ja, dat is echt heel gaaf. Ik moet je niet te veel aantrekken van commentaar op YouTube en zo. Oh, nee. Take every time apart from the center over to the other side, starting on the center of her skull, laying in the natural lines again.
take them over, and now I just do it in a slice cutting way, because I want a playable effect on top, even a bit more than just the line is. Still, she can all wear on the tail, because the line of cutting is where a tail always can fit. Do the same on the other side, take it over. En stay working in the lines of the followed skull. Ik denk dat dat ook wel de manier is waarop ik het meeste werk. Ik kan natuurlijk afwijken van die lijnen, Ja. maar meestal probeer ik toch zoveel mogelijk de gelaatslijnen erbij te betrekken. Ja. Omdat je dan altijd een passend iets hebt, want het is echt voor jou gemaakt. En het leuke is als je dat doet, dat je altijd ook persoonlijke kapsel hebt. Ik heb best wel hekel aan plaatjes. Ja. Kijk, als guide is het goed, maar jij bent uniek. Ja. En daarin al je schoonheid en alles. En de meeste schoonheid zit toch in je zien. Dat is zeker. Ja, dat is echt waar. Mensen zijn mooi omdat ze mensen zijn. En je hebt rotte appels met een hele mooie buitenkant. En je hebt ook hele lelijke buitenkanten. Gewoon, neem nu maar een appel of een peer in een boomgaard. Die zijn er nog. Die zijn nog niet geplukt. Maar pluk die eens en eet die eens op. Die is niet mooi, maar die heeft wel alle kracht van de zon in zich zitten. En die is 100.000 keer lekkerder als alles wat je bij de winkel koopt. Now I have layers on top. I have a baseline. That's wonderful. I have a strong line of cutting. So now I only need to adjust the upper lines, and then I'm ready with this cut. Putting the hair again. I know the layers on the front are wonderful, so I start on the center line on top. Take the hairs up on the center line, just a part of 3 by 3 centimeters, not more than that. Get it high up, start twisting, and here I can create my Christmas tree effect. This I call this way because I invented this way of cutting at Christmas time. I never do this with a normal tool because then I would damage the hairs too much. And now I'm certain that they stay sealed, but they have wonderful soft layers on top and no damage at all. And you're always certain that you connect to all the lines. Je hebt echt wel een lekkere dikke bos. Ja, ik weet wel dat altijd als ik een vlecht in had, Ja. dan is het een hele dikke vlecht. Ja. En als ik dan kijk naar sommige mensen, die hebben dan zo'n zielig... Ja, soms een klein beetje. Ja. Het is wel leuk om te zien even voor jezelf hoor. Kijk, heb je hem in de spiegel Ja, gezien? ik ben aan het kijken. Oké. Dan is hij echt leuk. Het is net een kerstboom. Ja. Now I turn her and then I put the camera nearby so you can see the fall of the hairs. And I let her feel her own hair because I'm certain she never felt it this soft. Oh ja. Lekker hè? Ja, heel fijn. With a hot tool working, you get such a sexy hair. It is so nice. I'm certain that her boyfriend will love it because when you touch this hair, it feels so nice. You can go through it with your fingers and you never get stuck into the hairs. And that was what triggered by me the emotion of doing hair with a hot tool, because I had models in my chair in Germany and they had all warm cut hair with a hot razor and hot tool. So, and then my love for long hair started. So now she's ready for this, so I'm going to make a nice toner color. I'm going to color her with Koenig semi-color, so it's not a permanent color, it's just a temporary color. I use 4.53, and it's a nice brown color. The activator that's in it is 2%,
That's about 6 volume, 6.5. And just applying this on my hair. Now all this beautiful color is on my hair. It smells really nice. So I'm gonna close this up and then we're gonna wait for 20 minutes. Then rinse it out and then we're back for the end styling. But don't go away. You never know. But I'm always sure that the 20 minutes they have to wait. It's not on camera. Mooi strikje op mijn hoofd. Yeah. Cleaning wife. Bye bye. Okay, we're back from coloring. So now I'm going to dry the hairs and then I'm going to restyle it. But first start with styling and making it dry. Using as a styling product the prep spray of Keunen. I like the smell of the product. It's real nice. It's out of the blend line and it's a wonderful product. Start blow drying with a large paddle brush. But I don't gonna bother you with blow drying, so it's just a small part of my video. So far blow drying this hairstyle, so I'm going to just finish it off with a glow, soft wax product, and then I'm going to restyle it with iron. This is a claw spray of Keunen. Has a really wonderful feminine smell. Brings out the colors even more. And it gives protection after. Well, I would work with the styling iron. So make photos of this. Take away a cape for a second. She turns so you can see how it looks like this. How does she have you? Heel zacht. Yeah, sexy soft. Lekker hè? Using an iron. Just make wavy curls in it, not too much. Because I only want a bit movement into the hairs. Ja, en überhaupt elke dag je haar met een krultang doen, Nee. dat ook heel veel tijd in. Nee, moet je niet verder. Nee. Maar sowieso heel veel tijd aan jezelf doen is al lastig. Ja. Kijk, wel als vrouw pak je toch vlug een make-upje, een klein beetje, al is maar een beetje. Ja. Ik als man ook hoor, ik pak elke, ik heb soms op zijn minst een potloodje voor mijn ogen. Vind ik echt wel belangrijk. Heb ik ook al vanaf mijn 15 of zo. Ja, ik draag ook eigenlijk altijd wel make-up. Maar ik kan niet zonder mijn wenkbrauwen te doen in het huis. Want ik heb van mezelf hele lichte wenkbrauwen. Ja. Ik vind het toch wel fijn. Die doe je poederen? Nou, ik heb zo'n potlood met zo'n borsteltje aan. Oh ja, ja, ja. Heel soms doe ik het gewoon met oogschaduw. Ja, maar wel zeg met oogschaduw en dat soort dingen kun je het heel makkelijk. Ja. Ik heb een tijd lang van die hele sterke wenkbrauwen gedaan, zoals toen zo in was. Ja, dat vind ik echt niet zo mooi. Nee, ik kan niet. Ik vind vrouwen met fijnere wenkbrauwen mooi. En dan praten we niet over, ja, die kan ook leuk zijn als je platina blond bent en je hebt dan van die Marilyn Monroe streepjes. Ja. Heel sexy. Maar dan moet je wel in die stijl zijn. Want daar staat die dikke wenkbrauw helemaal niet bij. Ja, ik denk over het algemeen zijn de wenkbrauwen die je gekregen hebt. Zijn het mooiste. Ja. Klein beetje corrigeren. Het wildgroei er links en rechts bij weghaalt. Ja.
Ik heb veel modellen waar ik de wenkbrauwen even snel met het ondeuze style, want dan hebben ze zulke wilde bossen. Ja. So far this tool, close it up. Using a flexible hairspray, so I bent her head to the front, go under the lines, working. A flexible hairspray is nice on curly hair. And it smells right. And this is the wavy version of her hair. And she has a lot of hair. So now I make photos of this. I thank you for watching. I thank her for being my model. And she turns so you can see how the hair looks now. Wavy. Lekker hè? Heel fijn. Dankjewel. Wants to donate her hair. And yeah, she lost some kilos, a lot. So she wants to have a party of that. And so we're going to cut her hair. So, and then she donates that, the past, because long hair is always a past. And then we're going to create also a nice new color on her. So she will be a wonderful brunette after that. Will you turn so they can see your hair, how long it is? And I think it's a wonderful donation because it's wonderful long hair. Okay, thank you very much.